What's up mga katropa? Welcome back again sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe, then click mo na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago akong upload. So for today's vlog guys, is tuturuan ko kayo kung paano ba maglagay ng end screen sa yung YouTube videos. So ito guys, yung nag-appear mismo sa last video mo. So parang ganito. Kung gustong malaman, just keep on watching. So let's begin our tutorial guys. So first, let's go to the Google Chrome. Then let's search for YouTube. Then after we search the YouTube, we need to click the three dots on the upper right. Then click the desktop site. Then we're here in YouTube. Then after that, click the profile. Then click the YouTube Studio. So we're here at YouTube Studio in your channel dashboard. So you need to click the videos. Then just click also the title. Then click nyo yung parang pencil. So yan. Then we're here at video details. So click nyo lang yung end screen. So yan. So ito yung mga example na end screen. So ito yung ginagamit ko. So i-click nyo lang yung video, yung may sign na plus. So yan. So click lang natin ulit. So video. So yan. Then i-move lang natin siya. So yan. I-fit lang natin sa mismong ating outro na ginawa. So yan. Then mag-add tayo ng subscribe. Yung parang pinaka logo natin. So yan, i-move lang natin. So dapat magpantay siya mismo sa ating outro na ginawa. So yan. So yun guys, medyo fit na siya. Next step is maglalagay na tayo ng mismong video sa ating end screen. So yan. Pili lang kayo ng video na gusto nyo ilagay. So, yung pinaka-latest. So, mamili lang tayo. So, yan. So, ito na yung itsura ng ating end screen. So, thank you guys for watching. I hope you learned in this tutorial. And don't forget to like and subscribe to my channel, Rob's Vlogs. And see you again guys in my next vlog.